A las 3 o'clock de la mañana, mi teléfono vibró con una alerta de ring doorbell. Yo estaba medio dormida, acostada en el sofá, así que tomé el teléfono sin pensarlo. Pensé que no sería nada importante. Pero tan pronto como abrí la aplicación, mi cuerpo se paralizó. En la cámara, alguien estaba parado fuera de mi puerta principal. Y lo más aterrador era que esa persona se parecía exactamente a mí. Mismos cabellos, misma chaqueta, misma forma de estar de pie. Yo estaba dentro de la casa, y en la pantalla, una copia perfecta de mí misma estaba tocando la puerta. Luego, esa mujer levantó la cara hacia la cámara, y dijo el nombre de mi hija. Me llamo Kira Lorne. Soy madre, y llevo 5 años viviendo con el dolor de mi hija desaparecida, Harry. Mi familia es pequeña, solo mi madre Ruth y mi hermano menor Evan, que es oficial de policía y se preocupa por mí todos los días. Nunca en mi vida había sentido tanto miedo como esa noche, al ver mi propio rostro diciendo el nombre de mi hija. La noche era completamente normal. Había terminado mi trabajo y me quedé dormida viendo televisión en el sofá. Mi casa está en un vecindario tranquilo donde la gente deja las luces del porche encendidas, y todos se conocen. Nada extraño suele pasar aquí. Pero esa noche todo cambió. Cuando six la transmisión en vivo, la mujer golpeó la puerta suavemente 3 veces. Me quedé paralizada. Cada uno de sus movimientos era como el mío, golpear la barandilla con los dedos, encorvar los hombres. Mirar por la ventana del frente y el porche estaba completamente vacío. Pero en el teléfono, ella seguía allí. Luego dijo el nombre de mi hija otra vez. Mi respiración se detuvo. Llamé a Evan de inmediato. Me dijo que me mantuviera alejada de las ventanas, y que cerrara todas las puertas con llave. Segundos después, el tambor sonó otra vez, pero esta vez, cuando six el video, había desaparecido. Como si hubiera desvanecido en el aire. Después llegó otra alerta de movimiento. Esta vez estaba de espaldas hacia la calle. En una esquina de la cámara se veía una pequeña sombra exactamente a la altura de un niño. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Evan llegó en unos minutos. Revisó la casa. Todo estaba normal. Cuando le mostró las grabaciones, dijo que quizá era un hackeo. Pero cuando subimos el volumen, después de que decía el nombre de mi hija, se escuchó un suave tarario, la misma canción de cuna que yo le cantaba para dormir. Ahí comprendí que no era solo un fallo técnico. Salimos al jardín. En la tierra había pequeñas huellas, exactamente del tamaño de un niño. Se dirigían hacia el bosque. Los seguimos. En la oscuridad, podíamos escuchar ese suave tarario. Cerca de un viejo cobertizo había una figura pequeña de pie. Vestía un vestido blanco, y tenía el cabello largo. Llamé su nombre en voz baja. Se volteó hacia mí. Era mi hija. Exactamente como era hace 5 años. Lor y la abrace. Con una voz temblorosa, dijo, Mama, no debiste venir aquí. En ese momento, salió otra mujer del cobertizo, idéntica a mí, pero sin humanidad en los ojos. Dijo, yo la estaba protegiendo. Su piel parecía moverse de forma extraña con la luz de la linterna. Evan apuntó la linterna directo a sus ojos. Retrocedió y luego desapareció en el bosque con una velocidad antinatural. Abrace a mi hija con fuerza. Ella me contó que esa criatura llevaba años copiando rostros y voces de personas. Quería tomar mi lugar. La policía buscó en el bosque, pero la criatura nunca apareció. Solo encontraron huellas extrañas y un refugio improvisado. Los médicos confirmaron que mi hija estaba físicamente bien, pero necesitaba tiempo y amor. Ahora,
Cada noche me siento en su habitación, tomo su mano y me quedo con ella mientras duerme. No sé qué era esa cosa, pero sé que mi hija ha vuelto. 5 años de espera, 5 años de dolor, todo cambió en una noche. La vida ahora es diferente, pero más luminosa. Y cada noche, al dormirla, solo le hago una promesa. Nunca volveré a desarrollar.